Hi everyone, I hope you're all doing good. This is Shubhrata and today I'm going to talk about 3 tips and tricks to learn spoken English. Today's 3 tips and tricks, if you're going to follow, then your spoken English is going to be very fast to learn spoken English. তুমি যদি আজকের এই 3টা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো করতে যাচ্ছ বলে মনে করছো এবং ফলো করো তাহলে তোমার স্পোকেন ইংলিশ খুব তাড়াতাড়ি তুমি লার্ন করতে চলেছো because these 3 tips and tricks is very informative, very important to learn spoken English. Actually, who are beginner, who are recently start their English learning journey, they are really confused. Mostly who are beginner. Okay, আসলে তারা কনফিউজ এই বিষয়ে যে আমরা which is the right way to learn spoken English, কোনটা সঠিক পথ স্পোকেন ইংলিশ লার্ন করার জন্য. What is the right tips and tricks? What is the shortcut way to learn spoken English? আমাদের সবচেয়ে সহজ এবং তাড়াতাড়ি খুব সহজে কোন উপায়ে আমরা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারি এই বিষয়ে কনফিউজ. তার জন্য কিন্তু অনেকেই আমরা ঠিকঠাক ভাবে খুব তাড়াতাড়ি এবং ভুল রাস্তা অনুসরণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারছি না. So we have to follow right way to learn spoken English. We have to follow right tips and tricks. So today I'm going to talk about 3 tips and tricks to learn spoken English. Before explanation, I'll say to you one thing. I'm not a teacher, I'm not teaching here. I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. Because I believe this is a very important way to practice English. And I check out myself how I am growing, how I am improving my spoken English only through watching this video that I am now making. আমি একমাত্র উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি যে আমি প্রত্যেকটা দিন আমার স্পোকেন ইংলিশটা কিভাবে গ্রো করছি, কিভাবে ইমপ্রুভ করছি. দিস ইজ দ্য মেইন মোটিভ অফ মেকিং ভিডিও. এটাই আসল উদ্দেশ্য. আই এম নট টিচিং হিয়ার. I'm not teaching it because I'm also a beginner, I'm also a student, I'm also a learner spoken English like you. আমি একজন তোমার মতোই স্পোকেন ইংলিশ শিখছি, চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত. So please take it and stay with me and please continue the video and watch this video till the end because this video will be very informative. Okay, so today's topic is 3 tips and tricks. What are the tips and tricks to learn spoken English and what are the tips and tricks very informative. First of all, আমি বেশি কথা বলবো না. Important 3টা tips. If you really going to be follow those tips and tricks, it's enough for learn spoken English. এই 3টা টিপসই তোমার লার্ন স্পোকেন ইংলিশ লার্নের জন্য শেখার জন্য একদম পারফেক্ট. বেশি কিছু তোমাকে ফলো করতে হবে না. So what are the tips and tricks? First tips is you have to listener. You have to be a good listener. তোমাকে শুনতে হবে. You have to imagine about your নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ. তুমি কিভাবে তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছিলে, তুমি যদি ভাবো সেই বিষয়ে, তুমি যদি চিন্তা করো সেই বিষয়ে, তুমি রেজাল্ট হিসেবে পাবে যে তুমি একমাত্র তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছো লিসেনিং এর মাধ্যমে. তুমি তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছো একমাত্র শোনার মাধ্যমে. তুমি তোমার চারিদিকে, তোমার চারপাশের মানুষের কাছ থেকে তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রতিনিয়ত শুনেছো এবং শুনে বলার চেষ্টা করেছো. So first tip is you have to be a good listener. Second tips is you have to try to speak what are the language you want to learn. You have to speak in this language. অর্থাৎ তুমি যদি একজন স্পিকার ইংলিশ গুড স্পিকার হতে চাও তাহলে তোমাকে প্রথমে লিসেনার হতে হবে, ইংলিশ লিসেনার হতে হবে. দেন ইউ হ্যাভ টু ইংলিশ স্পিকার. তোমাকে ইংলিশ স্পিক করতে হবে, তোমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে. তো 2টা টিপস অলরেডি চলে গেছে. ফার্স্ট টিপস লিসেনিং এবং সেকেন্ড টিপস you have to speak in English. Third tips you have to store in your mind more and more vocabulary. How you can store in your mind more and more vocabulary and why you have to need to store in your mind more and more vocabulary. কেন প্রয়োজন এত তোমার মাইন্ডে vocabulary স্টোর করার? কারণ if you don't have
enough vocabulary in your mind, you can't make any sentence. You can't make any conversation. You can't talk any sentence because you don't have enough vocabulary in your mind. So if you really want to make any sentence, then you have to need vocabulary. So you have to store in your mind more and more and available vocabulary. তোমাকে vocabulary শিখতে হবে, store করতে হবে. How you can store? So third tips is you have to read English book. তোমাকে ইংরেজি বই পড়তে হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা দিন তোমাকে অত বেশি পড়তে হবে না, তোমাকে একটা লিমিটেড পড়তে হবে, লিমিটেড একটা বিষয় পড়তে হবে, যেটা হচ্ছে মিনিমাম 2 পেজ। You have to take target about 2 page to read English book. Okay, তোমাকে 2 পেজ পড়তে হবে, বেশি না, 2 পেজ পড়তে হবে প্রত্যেকটা দিন। বাট you have to keep in your mind, you have to follow those tips and tricks every single day regularly. তোমাকে প্রত্যেকটা দিন ফলো করতে হবে এবং regularly, not irregularly. If you're going to follow those tips irregularly, then I'm damn sure you are not going to learn spoken English very fast. Okay, তুমি যদি ইরেগুলার হয়ে যাও তাহলে তুমি ইংরেজি শিখতে পারবে না। স্পোকেন ইংলিশ তোমার যে কোনো টার্গেটে তুমি যদি ইরেগুলার হয়ে যাও, তুমি সেই টার্গেট পূরণ করতে পারবে না। So you have to follow those tips and tricks with regularly. Okay, so you have to read 2 pages, minimum 2 pages every single day. Then you have to work one thing. What is the work? You have to notice in 2 pages what are the words you don't know, what are the words you don't know, and which words is new for you. কোনগুলো ওয়ার্ড তোমার কাছে নতুন এবং কোনগুলো ওয়ার্ড তুমি জানো না, তোমার কাছে নতুন লাগছে, সেই সব ওয়ার্ডগুলো you have to write in your notebook. তোমাকে তোমার নোটবুকে লিখতে হবে। ওকে, লিস্ট করতে হবে কোনগুলো ওয়ার্ড তোমার কাছে নতুন, কোনগুলো ওয়ার্ড তুমি জানো না, তোমাকে সেই নোট খাতায় তোমাকে নোট করতে হবে। Then you have to translate in your native language. তোমাকে তোমার নিজের ভাষায় ট্রান্সলেট করতে হবে সেই ওয়ার্ডগুলো through using your Google, through using your dictionary. ওকে, যে কোনো উপায়ে তুমি ট্রান্সলেট করতে হবে তোমার সেই ওয়ার্ডগুলো, কি মানে সেই ওয়ার্ডগুলোর। Then you have to try to make sentence through using those words. তোমাকে ওই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে সেন্টেন্স মেক করার চেষ্টা করতে হবে। So those are the 3 tips and tricks. If you really going to be follow, then you are going to be very fast to learn spoken English, and you are going to very easily to learn spoken English. তুমি খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চলেছো, খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজি শিখতে চলেছো এবং খুব ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে চলেছো তুমি যদি এই 3টা টিপস এন্ড ট্রিক্স খুব ভালোভাবে রেগুলার ভাবে ফলো করতে চাচ্ছ বা করো তোমরা। Thank you so much for watching this video, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. We'll don't stop until we success. We'll don't stop until we capture English language. We'll capture one day English language. Thank you so much for watching. Tata bye bye. Thank you.